Okay, hi friends. Today we will discuss about the quartile deviation. తెలుగులో చతుర్థాంశక విచలనము అంటారు. This is the part of dispersion. This is the one of the measurement method of dispersion. విచలనాల కొలమాన పద్ధతులలో ఉన్నటువంటి అనేక పద్ధతులలో చతుర్థాంశక విచలనము అనేది ఒకటి. ఒక ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం రేంజ్ అంటే వ్యాప్తి గురించి డిస్కషన్ చేసాం. Okay, we discussed about the range in the previous classes. Okay, now we will try to discuss the quartile deviation. చతుర్థాంశక విచలనము అనేసి పేర్కొంటాము. Okay, quartile deviation. Generally, this is called one type of range. దీన్ని మనం రేంజ్ అనే దాన్ని డిస్కషన్ చేసినప్పుడు when we discuss about the range, there we are going to take the two extreme values in the given distribution. One is the largest value in the distribution and another one is the smallest value in the distribution. Okay, ఇచ్చిన విలువలలో దత్తాంశములో మనకు రెండు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ తీసుకొని వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ ద డిఫరెన్సెస్ నే రేంజ్ అనేసి అనుకున్నాం. అంటే ఎక్సెప్ట్ దట్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి నెగ్లిజిబుల్ వెన్ యు ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ ద రేంజ్. రేంజ్ ను కనుక్కునేటప్పుడు ఆ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లార్జెస్ట్ వాల్యూ అండ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆ రెండు విలువలు తప్ప మిగతాటివి ఏవి కూడా మనకు దత్తాంశం యొక్క కొలమానంలో అవసరం లేవు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యూజ్ ఎక్సెప్ట్ ద టూ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. సో దట్ మీన్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ not going to be participating to know the variation. కాబట్టి రెండు అంశాల మధ్య ఉన్న తేడాను కనుగొనడంలో, విచలనాల మధ్య ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ తెలుసుకోవడంలో మిగతా విలువలు ఇన్వాల్వ్ కావడం లేదు ఎక్సెప్ట్ దట్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. సో దట్స్ వై ఇన్ ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఓకే, ఇచ్చినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనము సో ఏం చేస్తున్నామంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్ మనము లార్జెస్ట్ క్వార్టల్ వాల్యూను స్మాలెస్ట్ క్వార్టల్ వాల్యూను తెలుసుకొని ఆ రెండిటి మధ్య వేరియేషన్ మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతున్నది. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ టూ క్వార్టర్స్ వాల్యూస్. రెండు క్వార్టర్స్ వాల్యూస్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకే, లైక్ మనకు దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్ క్వార్టైల్ రేంజ్ అనేసి పేర్కొంటాము. సో కాబట్టి ఈ రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి లోపం ఏదైతే ఉందో, టు సాల్వ్ దట్ డెఫిషియన్సీ విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద రేంజ్, ఓకే, we have some alternative method. That alternative method is known as inter quartile range. ఓకే, ఇంటర్ క్వార్టల్ రేంజ్ అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఓకే, అకార్డింగ్ దట్ ఇంటర్ క్వార్టల్ రేంజ్ ప్రకారము, సో దిస్ ఇంటర్ క్వార్టల్ రేంజ్ రిప్రజెంట్స్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ third quartile value in the given distribution and the first quartile value in the given distribution. So ante ikkada third quartile which is called Q3 and Q1, that is the first quartile. So by differentiating these two, so that is the largest quartile in the given distribution and the smallest value of the
quartile in the given distribution. So what is the largest quartile of? There are 4 quarters. Okay, one is 25%, which is known as Q1. The second one is which is called 50%, known as Q2. Okay, that is the third one is 75, it is third quarter, which is called Q3. Okay, Q3. And so 100, which is called Q4. Okay, these are the 4 quarters are there in the given distribution. Okay, the Q4 nothing but this is the end value. That's why we are not going to see this one. Okay, fourth quarter nothing but it is the complete value. That is equal to 1. So that is not focus. So whenever we are discussing about the quarters, generally the first quarter, second quarter, the third quarter we will say. Then automatically, so it will called a complete figure. So that's why it is not a thing. So that's why out of these 4 quarters, మనకి ఉన్నటువంటి 3 quarters ఉన్నాయి. First quarter, third quarter, second quarter, third quarter. ఈ రెండిట్లో what is the largest quarter? Q3. Q3 is the largest quarter and the smallest quarter is that is Q1. So that is Q1. So we are the interquartile range is nothing but interquartile range. So is nothing but the differences between the largest quartile value in the given distribution minus and the smallest value given in the distribution. So this is called what is known as the range, what we can say. Okay, here see when we are talking about this quarter generally, okay, the values may be between 0 to 100. 0 to 100. So in between we can say 25. Okay, in between we can see 50. So then 75, that 100. So 0 nothing but it is a no value. 100 is nothing but a complete value. So these 3 are called quarters. Okay, Q1, Q2 and Q3. So this is the largest value, quarter value, and Q1 is the smallest one. So nothing but this is a 75%, this is the 25%. So in between Q2 is nothing but 50%. 50% is nothing but median. Okay, there we can see. Okay, so the difference value between these two, we will get 50%. Okay, this is known as interquartile range. Okay, interquartile range. So this is 1 quarter, this is 1 quarter. So in between, this is the called interquartile range. Okay, so that is the point. But generally, when we are talking about the range, we are going to see only largest value in the distribution and smallest value in the distribution. But when we are talking about the interquartile range, we are going to take the differences value between the largest quartile value and the smallest quartile value, what we can say. Okay, this is what you can say interquartile range. The interquartile range includes the middle or 50% of the distribution, already I told you. So Q3, Q1, so in between, so this is called 50. So that is called middle value or interquartile value or 50% in the given distribution. So that is Q1. What is Q1? You know the already, this is the lower end quarter of the observation. From the 0 to 100. So Q1 is the lower quartile of the deviation in the given distribution, whereas the Q3 is called upper end quartile of the observation. So Q3 annatuvantiది upper quartile of the observation, what we can say. Okay, like that we can see these two, Q1 and Q3. Okay, the differences between these two is known as interquartile range. So interquartile range is nothing but Q3 minus Q1. The average of this two is known as quartile deviation. Okay, the average of these two.
is known as this one. So the interquartile range is reduced to the form of the semi-quartile range. Okay, this is going to be reduced as semi. Okay, semi interquartile range. Interquartile range by dividing with 2. By dividing with 2. So that is known as the quartile deviation. So when we are dividing this interquartile range with 2, we are going to get a semi, okay, interquartile range. Okay, quartile range. So how you will get the semi interquartile range? Interquartile range divided by 2. What is interquartile range? I told you. So interquartile range is nothing but Q3 minus Q1. So that's why semi interquartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. This is known as quartile deviation. This is our topic, quartile deviation. So quartile deviation is also known as semi interquartile range. So that's why the quartile range is nothing but Q3 minus Q1 by 2. Okay, Q3 minus Q1 by 2 is known as the quartile deviation, also known as semi-quartile deviation. Semi-quartile deviation కానీ లేదా quartile deviation కానీ అనేసి దీన్ని పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి this quartile deviation చతుర్థాంశక విచలనం, quartile deviation gives the average amount by which the two quartile differs from the median. Okay, median కు రెండు క్వార్టైల్స్ మధ్య యావరేజ్ ను ఇది తెలియజేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యావరేజ్ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. సో వెన్ ద QD ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అంటే దాని అర్థము వేరియేషన్ అనేది చాలా తక్కువ. Variation will be very, very low when there is a smaller value of the quartile deviation. అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఇచ్చిన దత్తాంశంలో విచలనాల మధ్య వ్యత్యాసము తక్కువగా ఉన్నది అంటే యూనిఫార్మిటీ ఎక్కువగా ఉన్నది. డిఫరెన్సెస్ విల్ బి లో, నథింగ్ బట్ దేర్ ఇస్ ఏ మోర్ యూనిఫార్మిటీ అంటే అన్ని విలువలు దాదాపుగా దగ్గరగా ఉన్నాయి అని అర్థము. బట్ వెన్ ఎవర్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ వాల్యూ ఇస్ వెరీ లార్జ్, దెన్ వేరియేషన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హై. విచలనాల మధ్య ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించాలి. సో దట్స్ వై వెన్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, it describes high uniformity among the variation, among the distribution. High uniformity లేదా small variation of the central 50% of the items. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అనేటువంటిది 50% కు యావరేజ్ గా తీసుకుంటున్నావు. సో దానికి వేరియేషన్ తక్కువగా ఉన్నది, దానికి యూనిఫార్మిటీ ఎక్కువగా ఉన్నది. 50% కి యూనిఫార్మిటీ ఎక్కువగా ఉన్నది అని చెప్పొచ్చు. So if the quartile deviation is very high, quartile deviation value ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, so it means that the variation among the central item is large. ఆ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో, మీడియన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, 50% వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, సో దానికి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ దూరంగా ఉన్నాయి, వాటి వేరియేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నది అనేసి మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. So that's why yet
the quartile deviation. How we are going to measure the quartile deviation? The quartile deviation is a absolute measure. Quartile deviation is absolute measure. So based on Q3 minus Q1 by 2, so with this formula we are going to estimate the absolute measurement. That is called quartile deviation. So కాబట్టి ఇది మనకు absolute value లో ఉన్నది. But already we know that the deviations are going to measure with the two methods. One is absolute, the second one is relative. దాన్ని మనం coefficient of deviation అనేసి అంటాం. So this is called absolute quartile deviation. But so what is coefficient? Coefficient of quartile deviation. In other words, relative of quartile deviation. Relative measures of quartile deviation. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? The ratio of these two. అంటే the ratio of these two. So కాబట్టి coefficient of the quartile deviation అన్నప్పుడు Q3 minus Q1 by 2, okay, whole divided by, that is divided by Q3 plus Q1 by 2. ఇదే కదా మనం రేంజ్ అన్నప్పుడు ఏమనుకున్నాము? సో రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L minus S. Coefficient of range is equal to L minus S by L plus S. By, so under this one divided by this one. So divide L minus S by L plus S, like that. Q3 minus Q1 by 2 whole divided by Q3 minus Q1. దీన్ని మనం ఎలా రాయగలము? Q3 minus Q1 by 2 into, దీన్ని మనం ఇంటూ రాస్తే ఏమవుతుంది? రివర్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 by Q3 minus Q1. దీంట్లో Q3 plus Q1, దీంట్లో 2 కు 2 కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే చివరకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లేదా రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ సో మనం ఎలా రాస్తాము అంటే Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay, this is known as the coefficient of the quartile deviation. Okay, the formula for the quartile deviation. What is the formula for the quartile deviation? So it is Q3 minus Q1 by 2. QD, quartile deviation, is equal to Q3 minus Q1 by 2, whereas coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus, what you can say, Q1. This is the formula అనేసి మనం చెప్పొచ్చు quartile deviation తెలుసుకోవడానికి. సో కాబట్టి coefficient of quartile deviation అంటే మన relative measures of the quartile deviation. Okay, this relative measures of the quartile deviation or coefficient of the quartile deviation can be used when it is going to be used. So this is going to be used to compare the degree of variation, how much it is variation, ఏ స్థాయిలో వేరియేషన్ ఉన్నది among the variables. So to compare the degree of variation in different distribution. కాబట్టి ఇచ్చిన దత్తాంశంలో ఎంత వేరియేషన్ ఉందో తెలుసుకోవడం అన్నటువంటిది how much it is differentiation, absolute value, that is quartile deviation. But within the distribution, if there are 2 or 3 in the comparison, so to know the comparison of the degree value, ఆ పోలిక రెండు అంశాల మధ్య పోలిక ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మనము ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అనేసి చెప్పొచ్చు. సో హియర్ మనకు ఎనీవే quartile deviation is nothing but Q3 minus Q1 divided by 2. మరి how we are going to know the value of the Q3 and Q1 అంటే మనకు
ఎలా కనుక్కుంటాము అనేసి అంటే జనరల్గా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మీడియన్ వాల్యూ, మిడిల్ వాల్యూ. ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు నో ద మిడిల్ వాల్యూ? ఓకే, మిడిల్ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము? దట్ ఈస్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా n+1 by 2th value is called median value. That is what we know. Okay, n+1 by 2 అనేది మనకు మీడియన్ వాల్యూ అనేసి పేర్కొంటాం. ఓకే, మీడియన్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే Q2. మీడియన్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ Q2. సో ఇక్కడ మనకు అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి, Q1 కావాలి అంటే ఇక్కడ Q2 అనేది కూడా ఎలా వచ్చిందో మనకు ఒకటి ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, Q1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ 1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ 1 into n+1 divided by how many quarters are there in the distribution? There will be 4 quarters. This is, అంటే దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాం ఇప్పుడు? Q1 is equal to 1 of n+1 by 4. n+1/4 అనేసి రాస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ Q1 is equal to n+1/4. So item is known as Q1 in the distribution. Okay, ఎలా వచ్చింది మనకు? n+1 అనేది ఫార్ములా. మిడిల్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే n+1 తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ Q1 కనుక్కోవాలంటే క్వార్టర్ 1. క్వార్టర్ 1 అన్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ తెలుసుకుంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇంటూ మొత్తం టోటల్ హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాం. డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ క్వార్టర్స్ ఆర్ దేర్? 4 quarters are there. So that's why 1 into n+1/4, that is 1 into 1 plus n by 4, that is equal to 1 plus n by 4. So item is known as Q1 in the given distribution. 1+1 n+1/4 is not a Q1. n+1/4 item in the distribution is known as the Q1. Like so అదే విధంగా Q1 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? Q2 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? We are going to measure that second quarter from n+1 by total how many quarters are there? 4 quarters are there. You know, total 4 quarters are there. We are going to measure the second quarter. n+1 is a common formula. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ 2/4 ఉంది. 2 1 2 2 that is 1 plus n+1/2 at the item is known as Q2. Q2 is nothing but median. Median is nothing but n+1/2. Okay, we got 1 by n+1/2 value. Yes, are we got or not? So that is how we are going to be see this Q2. Okay, like that we want to know the Q3. We want Q3 nothing but this is a third quarter in the distribution. That is 3 into n+1 is a common by total how many quarters are there? Total 4 quarters are there. So that's why Q3 is equal to 3 of n+1/4. This is the formula to know the Q3. This is the formula to know the Q1. Okay, based on this formula, so the item will be known as the
Q3. So based on this formulas, we are going to estimate the Q3 value and Q1 value. And finally, we are going to know the differences between Q3 and Q1. That difference value is going to be divided with 2. Then we are going to get one value that is called quartile deviation. Okay, a Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 to cheste vachede manaku coefficient of the quartile deviation. Okay, that is our thing. So that's why here we know the formulas, how the formulas will be there. Okay, quartile deviation is nothing but Q3 minus Q1. Coefficient of quartile deviation is nothing but Q3 minus Q1 divided by what is known as Q3 plus Q1. You know, this is the formula. Okay, how we will get the Q3? 3 of n plus 1 by 4. Already I told you. And how we are going to get Q1? This is n plus 1 by 4. Item is known as Q1. So this item is known as Q3. Okay, like that we are going to estimate the Q3, Q1 values. And if you know the Q3 and Q1 values, it will be very easy to estimate the quartile deviation and coefficient of the quartile deviation. Quartile deviation, coefficient of quartile deviation, మనం ఈజీగా ఎస్టిమేషన్ చేయొచ్చు based on that formulas అనేసి మనం చెప్పవచ్చు. Okay, we will see one exercise. Okay, exercise లో మనం ట్రై చేద్దాం. Okay, what is that exercise అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక క్లాసులో there are some students. Take for example around 7 students are there in the classroom. Okay, take example around 7 students are there in the classroom. Like the student A, student B, student C, student D, E, F, G. Okay, these are the 7 students are there. We are going to know their marks. Okay, we are going to know the marks. 7 మంది విద్యార్థుల మధ్య ఉన్నటువంటి మార్కులు తెలుసుకొని ఆ విద్యార్థుల మధ్య ఉన్నటువంటి మార్కుల యొక్క రేంజ్ లేదా క్వార్టైల్ డీవియేషన్ వేరియేషన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం అనేది అవర్ టార్గెట్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్? మార్క్స్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ is the target to measure here. So here the student A marks are 20. Okay, the student B marks 28. The student marks C take around 40. Okay, the student marks D is 12 marks. Okay, the student E 30 marks. Okay, the student F 15 marks. The student G marks is 50. Okay, this is the marks of the students. What we have to do first? మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం చేయాల్సినటువంటి పద్ధతి ఏంది? మీడియం ఎలా కనుక్కుంటాం? ఆల్రెడీ we discussed. Okay, whenever the values were given, immediately we have to observe that whether the values or the distribution values are there in order or not. It may be ascending order or descending order. Generally, ఇప్పుడు మనం ascending order చూస్తాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్. కాబట్టి these values first we have to arrange in ascending order. Ascending order లో మనము తయారు చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చేయవలసినటువంటి పని అది. కాబట్టి ascending order అది కూడా ఫస్ట్ we have to go for according the marks. సో కాబట్టి ఇక్కడ స్టూడెంట్ మార్క్స్ వస్తుంది. స్టూడెంట్, సో ద లీస్ట్ మార్క్స్ రిసీవ్డ్ బై డి. సో ద ఫస్ట్ డి మార్క్స్ వస్తుంది. తర్వాత ఎఫ్ మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 15. ఓకే, తర్వాత ఏ మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 20. తర్వాత బి మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 28. తర్వాత ఈ మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 30. తర్వాత సి మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 40. తర్వాత జి మార్క్స్ వస్తాయి విత్ 50. ఓకే, నౌ
the marks were arranged in the ascending order. Whatever the marks were given, these marks were arranged in the what is called ascending order. Ascending order లో చేయడం జరిగింది. 50 మార్క్స్ అనేటువంటివి వచ్చాయనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఓకే, నౌ see, here the target is we have to find out the Q3 and Q1. Okay, so we know these formulas called Q3 and what is called Q1 మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, try to understand the Q1. What is the Q1? N plus 1 by 4. An item is known as Q1. What is N here? N is nothing but number of observations we know. Okay, N is nothing but number of observations. Total how many observations are there? 7 observations are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's why the Q1 is equal to 7 plus 1 by 4th item. That is equal to 8 by 4th item. Okay, that is equal to second item. Okay, second item in the given distribution is known as Q1. So what is the second item here? 15. So that's why here Q1 is equal to 15. Q1 అనేది 15 అవుతుంది. So that is called Q1. Like we have to find out the Q3. So Q3, what is the formula to know the Q3? 3 of n plus 1 by 4 is the formula to know the Q3. So that is equal to Q3 is equal to 3 of n plus 1. N ante 7. 7 plus 1 by 4. That is equal to 3 of 8 by 4. That is equal to 3 plus 2. So that is equal to Q3 is equal to 5th item in the distribution. 5th item in the distribution. What is the 5th item in the distribution? 1, 2, 3, 4, 5. That is 30. This is called Q3. Okay, 30. Q3 is equal to 30. Okay, now we got Q1 value and Q3 value. The both values we got. So then we can easily find out the quartile deviation. That is absolute dispersion. Absolute dispersion. Nothing but QD. Okay, QD is equal to Q3 minus Q1 by 2. That is equal to QD is equal to Q3. Nothing but 30 minus Q1 and 15 by 2. So the quartile deviation is equal to 30 minus 15 is equal to 15 by 2. That is equal to 7.5. Okay, quartile deviation value was what is known as 7.5. 7.5 అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది. సో 7.5 ఫర్ ది మిడిల్ వాల్యూకు అంత వేరియేషన్ ఉన్నట్లుగా మనము చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వాట్ యు కెన్ సీ. Oh, sorry, I am very, very sorry. Okay, Q3 will come 40. So because okay, so that is Q1 value. Then we will try to estimate the Q3 value. Q3 nothing but what is the formula? 3 of n plus 1 by 4. That is equal to 3 into n nothing but 7. 7 plus 1 by 4. That is equal to 3 into 3 plus 1 8. 8 by 4. Okay, that is equal to 3 into, so 8 by 4 nothing but 2. So 3 into 2 is nothing but 6th item.
Okay, sixth item is called Q3. So yeah, what is the sixth item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is called Q3. So that's why yeah, Q3 is nothing but 40. Okay, Q3 is nothing but 40. Now we know the values of the Q1 and values of the Q3. Okay, based on these two values, we can find out the absolute dispersion, absolute value of the quartile deviation, and then nothing but quartile deviation. So that is quartile deviation is equal to what is going to Q3 minus Q1 by 2. So nothing but Q3 is equal to 40 minus Q1 15 by 2. Okay, then QD quartile deviation is equal to 40 minus 15, nothing but 25. 25 by 2 is equal to 12.5. Okay, quartile deviation value is 12.5. Okay, 12.5 is called quartile deviation. So, what is the relative measures of the quartile deviation? That is the coefficient of the quartile deviation. Called coefficient of the quartile deviation and the coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. Okay, we know the Q3 values and Q4 values. Q3 40 minus Q1 15 by Q3 40 plus Q1 15. So that is equal to 40 minus 15, 25 divided by 55. Okay, 55. So 25 by 55 is nothing but we will get 0.45. Okay, quartile deviation is 12.5. So this is coefficient of the quartile deviation is 0.45. Okay, like that we are going to estimate the what is called quartile deviation and coefficient of the quartile deviation. Okay, like absolute quartile deviation or relative measures of the quartile deviation is going to be measures like that. Okay, adi mana quartile deviation gurinchi cheppedi. Okay, so this is how one of the measurement methods of the dispersion. Okay, thank you, Ananda.